اللہ میاں تم نے ایسا ہمیں بنایا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کیوں لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں؟ کیوں تشدد کرتے ہیں؟ اللہ میاں تو لوگوں کے دلوں میں ہمارے لیے رحم ڈال دے، وہ ہمیں تشدد کرنا، ریپ کرنا، قتل کرنا چھوڑ دے۔ اے اللہ میاں تو لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال دے۔ Transgender is not a static term, and given its gradual evolution over time, it carries very different sets of meanings in different geographies and communities. In its simplest sense, transgender, an umbrella term, refers to a person who does not identify with the gender that they were assigned at birth. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ پیچھے خواجہ سرا قتل کر کے ہمیں ڈرا دیں گے، دھمکا دیں گے، ہم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے، ہم ناچیں گے نہیں، ہم گائیں گے نہیں۔ آج ناچ کے تم کو بتا دے کہ ہم تم سے بہت طاقتور ہیں۔ Even on the eve of the Trans Day of Remembrance, yet another Khwaja Sira worker was brutally attacked. قانوناً ہم شاید اور ملکوں سے زیادہ بہتر ہیں، لیکن رویوں میں شاید ہم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ Pakistan has been failing the Khwaja Sira community for decades, and over the past 2 years, there has been an uptick in the incidents of violence. میں تمہیں لے کے باہر کیسے جا سکتا ہوں؟ تم یہ تو سوچو، باہر میرے یہ سارے دوست تمہیں میرے ساتھ دیکھیں گے، وہ بھی بائک چلاتے ہوئے، وہ کہیں گے یہ کس خسرے کے ساتھ گھوم رہے ہیں، میری عزت خراب ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر پہلے تو میں تمہیں فلم اسٹار سائمہ لگ رہی تھی، جب تم میرے گھر آتے ہو، ساتھ میں بیٹھتے ہو، کھاتے ہو، تب میں تمہیں خسرا نظر نہیں آتی؟ ارے میری جان سمجھا کرو یار، یہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا، یہ چار دیواری کے اندر ہو تو اچھے ہیں، اب ہم باہر نکلیں گے تو لوگ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ This in part is due to the ingrained bias stemming from the Criminal Tribes Act of 1871 under the British Raj. The British sought to erase Khwaja Sira folks' identity as the community escaped a hierarchy that the colonizers placed various ethnic groups of the subcontinent in an attempt to, what historian Jessica Hinchey says, make the British man the apex of masculinity. Despite being repealed in 1949, it took the Supreme Court of Pakistan until 2009 to rule that the provincial governments should protect the Khwaja Sira community's rights. In 2012, the community was allowed to identify as a third gender on ID cards and were given the right to vote and inherit property. 6 years later, in 2018, a bill to protect the transgender community's rights was made into law. کیوں ایک انسان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں ہم ان کی تعلیم کے لیے بات کرتے؟ کیوں نہیں ہم ان کی صحت کے لیے بات کرتے؟ As progressive as the laws may be, they haven't been able to stop or even slow down the alarming rise in cases of violence against the Khwaja Sira community. شاید میں سمجھتی ہوں ان 2 سالوں میں بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری ایمبیسیز نے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے کام کے لیے، اور آج ایک چیپٹر ایک ہسٹری میں اس طرح ہو رہا ہے کہ یونیورسٹی میں ٹرانسجینڈرز کا ٹرانسجینڈرز ڈے منایا جا رہا ہے، اور میرا یہ ایک خواب ہے کہ تشدد کے بغیر کی زندگی ٹرانسجینڈرز گزاریں، اور میں چاہتی ہوں آپ سب ہمارا مل کر ساتھ دیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو لیکن وہ اپنا ساتھ دے سکتا ہے۔ آج ہم لوگ جو ہیں سندھ پولیس میں ایز اے فوکل پرسن جو ہے میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں اور جنرل انٹریکٹیو الائنس میں بھی ہوتی ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ رویے کب بدلیں گے؟ کیا رویے بدل سکتے ہیں؟ It's high time that you break all these social norms and the things. It's high time to break the patriarchy. It's high time to break the oppression. It's high time to break the scenario that trans can only cry, can only beg, and can only get sympathy vote. No, honey. We are here to stay whether you like or whether you're not. Because it's our time and we are gonna change it. It's our world. Because it's new generation world, and here for the peace, for the harmony, we all have to be together. If you want acceptance, then obviously you want to get accepted by majority of our community, and believe me, we are a lot in number. The Trans Day of Remembrance has paved the way towards legislation against transphobic violence in the global north, along with increasing visibility and awareness. However, the violence against these communities still persists. Each year, there is a rising number of transgender people who are violently murdered,
harassed, kidnapped, or have their rights snatched, be it anywhere in the world. According to the US State Department report on human rights practices in Pakistan 2020, violence and discrimination continued and the crimes often went unreported and police generally took little action when they did receive reports. Also, local authorities often denied transgender individuals their share of inherited property and admission to schools and hospitals. Property owners frequently refused to rent or sell property to transgender persons. 375 transgender deaths have been recorded globally in 2021 alone, the deadliest year since records began. 9 in 10 of those who were murdered were trans feminine. These are still only the recorded numbers and not the total. The Khwaja Sira have lived in South Asia for over 2 millennia, not just looked down upon as they are today, but as well-respected custodians of culture. They often held key positions and royalty consulted them on important matters. ये एक रिवायत है, this is our identity, and it's just as much a part of our identity as Sindhi song, as Sindhi stories that are thousands and thousands of years old. And I think what's even more beautiful is that, there's not a foreign entity coming in saying, the Khwaja Siras need this. It's the Khwaja Siras themselves who are saying, give us this. I'm always here to support. I think my voice is only important with the blessing of the Khwaja Sira community. I will never speak out of turn. I will only speak with their guidance and with their help, and I will help always to the best of my abilities whenever that is needed. In 1998, Rita Hester, a black trans woman, was stabbed to death in her apartment in Massachusetts. Her killing led trans activist Gwendolyn Ann Smith to organize a vigil in memory of all the members of their community who had been murdered since, effectively being commemorated annually as the Trans Day of Remembrance. In Pakistan, in the week leading up to the Trans Day of Remembrance 2021, an Islamist political party raised objections over the 2018 transgender rights bill. Progress, therefore, seems to be a one step forward, 2 steps back game, where even the most basic aspect, the identity of the transgender folks, remains in question. ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं और इसके नतीजे में होगा ये कि एक फर्द जो है बायोलॉजिकली मर्द होगा, लेकिन उसके ख्यालात और ज़ुग़म और तफर्रुकात औरतों जैसे होगी, वो औरत की सूरत में आपको रजिस्टर करेगा और इससे हम जिन्स परस्तों की शादी की तरफ जो है वो मामला जाएगा, तो ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। नंबर 1, ट्रांसजेंडर के राइट के आड़ में जो है मिस यूज हो रहा है। जो ओरिजिनल और हकीकी ट्रांसजेंडर है उनको कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन इसका एक्सप्लॉयटेशन वो बहुत खराब हो रहा है। ये बहुत ही खतरनाक कानून है इस हवाले से, और इसमें जिन्स के तयन का जो किया गया है वो ज़ाती एहसासात और तख़य्युलात से उसको वाबस्ता कर दिया गया है, न कि किसी बायोलॉजिकल साख्त और उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन से। फिर इसमें इसके नतीजे में होगा ये कि जो होमोसेक्सुअल मैरिजेस हैं कि जो कि हैवानियत है, बदतरीन किस्म की शैतानियत है, उसका रास्ता हमवार किया गया। On this Trans Day of Remembrance, over 2 decades after Hester's murder, Karachi's Greenwich University, in collaboration with the Gender Interactive Alliance, announced 100% scholarships for the transgender students wishing to pursue a higher education, marking a historical step towards sowing seeds for the community's future. एक यूनिवर्सिटी से मैं एक अच्छी प्रोग्रेस ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। एटलीस्ट हमें कि स्कॉलरशिप्स दी जाएँ और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ छोटे छोटे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए जाएँ, जिनसे हमारे लिए शायद एक जो इंटरेक्शन यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो आज तक नहीं हुई है वो आज से इंशाल्लाह शुरू होगी, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव बात। Private individuals are listening. People who you may have thought wouldn't care about Khwaja Sira rights are suddenly realizing that this is simply a matter of basic human dignity. Federal government, I would like to say, better act rather than giving good speeches, because your speeches is not feeding me, and that's not enough. You can be a good speaker, but I'm sorry, you're not running this country in a good way. So you should do better. Soch implores you to raise your voice, because where we are silent, we are complicit.